Okay. আমি ইশের নামগুলো দিয়ে দিছি যে কোন কোয়েশ্চেনটা কোন ইয়ারের পেপার 2 এর জন্য পেপার 1 গুলোর জন্য আর ইয়ার দেই নেই let's start with number 1 figure 6.1 shows a fuse inside the plug of a head dryer state how the fuse protects the wires in the head dryer If there is an by preventing excess current flow. কিন্তু preventing excess current flow that's fine কিন্তু আমাকে specifically How does it wires এর protect কথা the বলছে if there is an The equipment if there is doesn't an heat up. close কিন্তু কিভাবে if there is an excess By current breaking by the fuse wire breaks melting, down. thin wire melting. আমার 3বার ভাঙছে একটা আনসারে তুই The fuse prevents the flow of excess current in the circuit by breaking the circuit. But it says how the fuse protects the wires. It protects the appliance. Exactly. wire. যদি একটা excess current flow করে, right? যদি একটা excess current flow করে, the wire in the fuse melts, which prevents overheating of the wires. It could be another approach. Which prevents overheating of the wires. Okay. Clear? Okay. Yes. Next, Asho. The hair dryer is rated 240 volt, 1500 watt. It is switched on. Calculate the current in the hair dryer. What will be the value of the current in the hair dryer? সবাই করে একটু আমাকে বলো তো। 6.25 ampere. কত? 6.25 ampere. 6.25. Generally, আমরা answer দেই two significant figures. And if you look very closely, these values are also rounded off to two significant figures. So তোমার এই অ্যানসারটা আমাকে 2SF এ round off করে দাও তো কত আসে? 6.3. Right. Physics, we keep it up to 3 significant figures, or it varies from questions to questions? Generally, it varies from question to question, but a rule of thumb is যদি আমার কোয়েশ্চেনের ভ্যালুস গুলো 2SF এ থাকে আমি অ্যানসারও 2SF এ দিব। Okay. It's 6.3 ampere. আর আমাকে বললো suggest a suitable current rating for the fuse. আচ্ছা 7. No, 6.4. 7.1 6.4. Sir, This 8 বা 9. Yes, Sir, correct. 9 হবে। Correct. 8 বা 9 হবে। আচ্ছা আমি বলতেছি 7, 8, all of these are acceptable. In fact, 10 পর্যন্ত acceptable, but you cannot use 6.4. The most common incorrect response is 6.4. সব থেকে commonly এটাই বলতেছি because যে appliance, hear me out, 6.3 ampere দিয়ে কাজ করতে পারে সেটা 6.4 এও ওর কোনো ক্ষতি হবে না, 6.5 এও appliance এর কোনো ড্যামেজ হবে না, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7, 8, 9 এই ভ্যালুস গুলাতেও appliance will work just fine. হ্যাঁ যদি 6 এর জায়গায় এখন 12 অ্যাম্পিয়ার দিয়ে দাও তখন প্রবলেম, মেজর প্রবলেম। বাট তুমি বলবে তাহলে 6.4 দিলে সমস্যা কি, আমার 6.4 এর নিচে থাকলেই তো হইলো। That's not how the appliances work. Appliance switch on switch off করার সময় তোমার থান্ডার স্ট্রাইক হওয়ার সময় পাওয়ার সার্জ হয়, কারেন্টের ভ্যালু ফ্লাকচুয়েট করে, তো সামান্য স্লাইটেস্ট ভ্যারিয়েশনেও the fuse will melt. যেটাতে আমার অ্যাপ্লায়েন্সের কোনো ক্ষতি হতো না, আমার ওয়্যারসের কোনো ক্ষতি হতো না, ইউজারের কোনো ড্যামেজ হতো না, বাট তারপরেও slightest variationের কারণে the fuse would have melt. Do you see the problem here now? Yes.
So 6.4 is actually one of the most common incorrect responses. The correct response would be 7. Stick to 7. Clear? স্যার জি স্যার বলেন। স্যার এর অ্যান্সারটা একটু আবার বলতে হবে কিসের অ্যান্সার? প্রথমটা এর আমি লিখে দিই নাকি? আচ্ছা আচ্ছা তোমরা একটু লিখো না দেখি, আমি লিখে দিলে তো লিখেই দিলাম, তোমরা একটু লিখো, তাহলে একটু বলে দেন তোমরা একটু লিখো না দেখি, চ্যাট বক্সে লিখে দাও 1 মার্ক মাত্র। কোনটা লিখবো? নাম্বার এ 2? এ এ এ এ আচ্ছা এর অ্যান্সারটা লিখে দাও একটু। আচ্ছা বাই এনি চান্স আমি কি লাস্ট ওয়েডনেসডের ক্লাসটা ক্যান্সেল করছিলাম, তোমাদেরকে বলছিলাম? না স্যার বলেন নাকি বলেছেন ক্লাস হয়নি লাস্ট মিনিট, জাস্ট ট্রাই টু রিমেম্বার ক্লাস হয়নি। ও আমি তোমাদের বলতে ভুলে গেছি, সরি, এক্সট্রিমলি সরি। I had a baby. We had a baby, my wife and I, on Wednesday. We saw it. Congratulations, sir. Thank you. তো আমি জানাতে ভুলে গেছিলাম। কংগ্রাচুলেশন স্যার। থ্যাংক ইউ সো মাচ। স্যার মেয়ে নাকি ছেলে? মেয়ে। ছবি দেখছো তোমরা? জি স্যার, অনেক কিউট ছিল। থ্যাংক ইউ। Yashra লিখছো fuse stops excess flow of current which prevents wires from heating up and melting. Yashra, which prevents wires from heating up and melting. Heating up পর্যন্ত ঠিক আছে, ওয়্যারস কিন্তু জেনারেলি মেল্ট করে না, খুব রেয়ারলি আমার ওয়্যারস মেল্ট করে। ফিউজের ভিতরের ওয়্যারটা মেল্ট করতে পারে, দ্যাটস ফাইন, এই যে এই ওয়্যারটা, কিন্তু মানে অ্যাপ্লায়েন্সের যে ওয়্যারস সেটা কিন্তু মেল্ট করে না। এভরিথিং ওয়াজ ফাইন, prevents from heating up পর্যন্ত you could have stopped here, no problem. আর ফারহান লিখছো fuse prevents excess overflow, একটু রিডান্ডেন্ট হয়ে গেল না ফারহান? এক্সেস আর ওভারফ্লো একই জিনিস না? Yes, sir. খেয়াল করছো? সো তুমি লিখছো the fuse prevents excess overflow না, fuse prevents an overflow of current which prevents overheating of the wires by blowing or making the circuit incomplete. ফারহান আবার লিখছো as it melts down, একটু vague কিন্তু, as what melts down? Sir, the wire in the fuse. হ্যাঁ একটু মেনশন করতে হবে। Adiba লিখছো fuse prevents excess current from flowing into the appliance which further prevents the wires from overheating. How the fuse protects? By melting the wire. লিখতে হবে? This is fine. আমি আরেকটু জিনিস অ্যাড করতাম, হাউ যেহেতু বলছে তাহলে একটু এই পার্টটা মেনশন করে ফেলা উচিত না, যে ফিউজের ওয়্যারটা মেল্ট করে or the fuse blows, এই পার্টটা বললে আমার মনে হয় আরেকটু রেলেভেন্ট হয়। আচ্ছা স্যার, excess like overheating of the wires, overheating of the other wires, তাই না? The হ্যাঁ, of wires course, of the not other. not this one. Overheating হ্যাঁ, of এটা তো overheat ওই যে করে। লাইভ ওয়্যার, নিউট্রাল ওয়্যার, এগুলোর কথা হচ্ছে। তকির কি লিখছো দেখি একটু, the fuse helps in reducing the overheating of the wires by breaking down the circuit. তকির ঠিক আছে। Instant the wires heat up, preventing excess flow of current. ওকে আমি লিখে দিই। আচ্ছা আর কেউ বাকি আছো? Anyone else left? নো স্যার।
এক মার্কের কোয়েশ্চেন গুলোতে সব থেকে বেশি স্টুডেন্টরা মার্ক লুজ করে। কেন আমি তোমাকে বলতেছি, বিকজ ওরা যেটা চাচ্ছে এক্স্যাক্টলি যদি সেটা তুমি না প্রোভাইড করো তখন তো কোনো অপশনাল নাই, ফ্র্যাকশনাল মার্কিং তো নাই, you either get 1 or you get 0. So sir, we can write as much as we want to ensure that তখন our আবার marks লিস্ট are রুল হয়ে যায়, তুমি যদি একটা কন্ট্রাডিক্টরি পয়েন্ট দাও যেটা তোমার কারেক্ট অ্যান্সারটাকে বা কারেক্ট পয়েন্টটাকে কন্ট্রাডিক্ট করতেছে, তখন তুমি আবার মার্ক লুজ করবা। no, as in like every possible answer should লিখে দেই, like এখানে যেমন proven কিন্তু fixes current melting shop. কিন্তু I can assure you, by the time we are done with our syllabus and that by the time we are done with our question paper and mocks, you'll know what to write. We will have solved so many papers, we will have covered so many aspects of a different question যে you'll know for sure যে এর থেকে বেশি লেখার দরকার নাই, বিকজ এক মার্কের জন্য তুমি যদি 5-6টা পয়েন্ট দেওয়া স্টার্ট করো, the problem is তুমি টাইমলি শেষ করতে পারবে না এক্সাম। বুঝছো? জি স্যার। একটা সেকেন্ড। আমার একটু এই পার্টটা অ্যাড্রেস, এক সেকেন্ড। তোমাদের সবার অ্যান্সার করলাম আমি। Can you see my screen? এক সেকেন্ড। এই যে দেখো তো, আমাকে বলছে state how the fuse protects the head wires in the head rail. আমাকে কিন্তু how পার্টটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে। আমি লিখে দিচ্ছি, প্লিজ খেয়াল করে দেখো। The wire in the fuse melts when an excess current flows through it. এটা লেখার পরে তোমার মনে হচ্ছে যে এক মার্কের জন্য this is fine, but আমার আরেকটু অ্যাড করা উচিত, which is catered towards protecting the wires. তখন আমি কি লিখতে পারি? Which will prevent overheating. এই তো, এবার ক্লিয়ার? গাইস সবার ক্লিয়ার? নেক্সটে যাব? ওকে। জি স্যার। The hair dryer does not contain an earthware to connect to the plug. Hair dryer does not contain an earthware to connect to the plug. State the feature of the hair dryer which ensures that this is safe to use without an earthware. It has a plastic case. Double insulation. Double Exactly. insulation. Right. Plastic case বললে সমস্যা। ইয়াশা জিজ্ঞেস করছো, can we write the fuse breaks instead of wire melts? No, fuse breaks না, fuse blows বলতে পারো, BLOWS. Fuse blows which breaks the circuit সেটা বলতে পারো, কিন্তু fuse break না। fuse break মানে হলো যে গ্লাসটা shatter করবে। You cannot write fuse breaks. What you can write is fuse blows or the wire in the fuse melts. The wire in the fuse melts এর আরেক নামই হলো the fuse blows. Clear এবার? Okay, আর এটা কি? The hair dryer does not contain an earthware. State the feature of the hair dryer which ensures that it is safe to use without an earth wire. মাত্র তোমরা বলছো, এটা কি হবে? It has A plastic casing double or insulation. insulated casing. It has double insulation, that's it. এটা খুব Sir, ইজি ছিল। is it written the hair dryer has double insulation, or we just have to write it according to the According safety to মানে? according to safety features, নাকি আগে থেকে বলা ছিল যে double insulation আছে? না, আগের থেকে কোথাও বলা নাই তো, আমাকে এখানে বলছে যে আর্থওয়্যার নাই। তো আমার কোন টাইপের অ্যাপ্লায়েন্সেস গুলাতে আর্থওয়্যার লাগে না,
এটা কিন্তু আমরা লাস্ট দিন বা তার আগের দিন ডিসকাস করছিলাম। তুমি কি Oh, ক্লাসটা okay. করছিলে এটা? না স্যার, আমি সব রেকর্ডিং দেখেছিলাম, জাস্ট একটা লাস্ট ক্লাসে হ্যাঁ, এটা লাস্ট দেখার ক্লাসে দরকার ছিল। রেকর্ডিং। প্লিজ রেকর্ডিং গুলো দেখে নিও। যে অলওয়েজ রিমেম্বার, আমার আর্থওয়্যার অবশ্যই লাগবে যদি আমার অ্যাপ্লায়েন্সে কোনো মেটালিক পার্ট থাকে। বাট আমার পুরো অ্যাপ্লায়েন্সটা যদি প্লাস্টিক কেসিং হয়, রাবার কেসিং হয়, বেসিকলি কোনো একটা ইনসুলেটরের কাভারিং হয়, তাহলে আমার কোনো আর্থ কানেকশন লাগবে না। তাহলে যদি কোনো ইনসুলেটর দিয়ে কাভার্ড থাকে ওর কেসিংটা, বা কেসিংটা যদি একটা ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালের বানানো হয়, তখন উই কল ইট হ্যাজ ডাবল ইনসুলেশন। শুনছো সবাই? Yes. তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজটা কি হবে? ইট হ্যাজ ডাবল ইনসুলেশন। এই মাত্র লাইনটা একটু বলতে হবে। বুঝি নাই স্যার? এই পুরো লাইনটা আরেকবার বলতে হবে, ফলো করতে হবে। শিওর, আই সেড ইট হ্যাজ ডাবল ইনসুলেশন। শুনছো? What's this one? or আরেকটা বলতে পারো, the case is made out of an insulating material or plastic or rubber, up to you. The case is made out of an insulating material such as plastic or rubber, either one works. Done? Next jabo. Next question is from November 16. Question 7. The AC mains electricity system in a house consists of 3 wires: kiki, live, neutral, and earth. State the purpose of the live wire. Get also right. State why neutral wire is needed. এটা একটু লিখে দাও না প্লিজ আমাকে চ্যাট বক্সে, সবার অ্যান্সারটা একটু দেখতে চাই। দুইটা একসাথে লিখো, A1 আর A2 একসাথে লিখো একটা মেসেজে, তাহলে আমার ফলো করতে ইজিয়ার হবে। লাইভ ওয়্যারের পারপাস কি আর নিউট্রাল ওয়্যার কেন লাগে? আই হ্যাভ আ ফিলিং যে নিউট্রাল ওয়্যার কেন লাগে এটা তোমরা ম্যাক্সিমাম মানুষরাই অ্যান্সার করতে পারবা। লাইভ ওয়্যারের পারপাসটাতে একটু স্টাম্বল করবা, দেখে আমার প্রেডিকশন রাইট নাকি। And I would love to be proven wrong, no problem, as long as you get the right answer. দেখছো? আদিবা, তোমার কিন্তু বেসিক কনসেপ্টে অনেক প্রবলেম রয়ে গেছে। লেখাই হলো দ্য এসি মেইনস ইলেকট্রিসিটি সিস্টেম, আর তুমি লিখছো ব্যাটারি। ও বুঝছো? ব্যাটারি তো আমার ডিসি সাপ্লাই, নট এসি। হুম। And like I said, তোমার part 2টা is absolutely right. Neutral wire এর কাজ কি? You got it right. But live wire এর পারপাসে একটু মেস আপ করে ফেলছো। আরেকবার ট্রাই করো। তকে ঠিক আছে, সেকেন্ড পার্টটা লাইভ ওয়্যারটাতে একটু প্রবলেম আছে।
ফারহান সেকেন্ড পয়েন্টটা ঠিক আছে, ফার্স্ট পয়েন্টটা প্রবলেম। আচ্ছা, লাইভওয়্যারে কি হয়? দ্যাট ওয়াজন্ট দ্য কোয়েশ্চেন। খেয়াল করছো? দ্য কোয়েশ্চেন ওয়াজন্ট এক সেকেন্ড। আর ট্রাই করবো না? So only first particular, it allows Everyone got for the second part right. Everyone got the second part right and everyone got the first part wrong. আমাকে কিন্তু জিজ্ঞেস করে নাই যে লাইভওয়্যারের ভিতরে কি হয়। খেয়াল করো, question did not ask me what happens inside the livewire. আমাকে বলছে what is the purpose of the livewire. আচ্ছা, আমি হেল্প করতেছি। লাইভওয়্যারের পারপাস হলো তোমার মেইনস ভোল্টেজটাকে সার্কিটে ডেলিভার করা। শুনছো? The purpose of the mainsware is to deliver, the purpose of the livewire is to deliver the mains voltage to the circuit or to the appliance বলতে পারো। শুনছো? Yes, sir. আরেকবার বলতেছি, লাইভওয়্যারের পারপাস হলো to deliver the mains EMF or mains voltage to the appliance. And neutral wire, like I said, everyone got it right. Neutral wire কাজই হলো to complete the circuit. That's it. বিতাশি, এটা বুঝতে পারছো এবার? লাইভওয়্যারের কাজ হলো to deliver the mains EMF to the appliance. Okay, তারপর দেখি। Each circuit in the house includes a fuse for protection. Each circuit in the house includes a fuse for protection. An electrical appliance is switched on and the current in the fuse becomes greater than the rating of the fuse. State and explain what happens. এটা লিখে দাও না একটু প্লিজ। তুমি জানো, একটু কনফিডেন্স নিয়ে লিখো, নো প্রবলেম। ফিউজ রেটিং থেকে যদি কারেন্টের ভ্যালু, অপারেশনাল কারেন্টের ভ্যালু বেশি হয়ে যায়, I have shown you literally in the simulation what happens. একটু লিখে দাও এবার দেখি।
বাকিদের অ্যান্সার দেখি। ওরে বাবা, ত্বকের তো বিশাল ইতিহাস লিখে ফেলছো। 2 মার্ক তো। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, নো প্রবলেম। না, এত বড়টা কে লিখতো দেখলাম। Oh, not you, my bad. Just for ঠিক আছে। ঠিক আছে, ত্বকে ঠিক আছে, আদিবা ঠিক আছে, এভরিওয়ান গট ইট রাইট। বাকিরা একটু ট্রাই করো না। আচ্ছা, এভাবে লিখি না কেন আমরা? An electrical appliance is switched on and the current in the fuse becomes greater than the rating of the fuse. State and explain what happens. আগে স্টেট করি, তারপর আমি এক্সপ্লেইন করি। স্টেটটা কি হবে? The fuse blows, or actually দুইভাবে লেখা যায়। The circuit is broken, or the current flow stops. Circuit is broken or the current flow stops. কেন? Because the wire in the fuse melts. এবারটা ক্লিয়ার? Okay. State and explain in which of the three wires the fuse is located. এটা লিখো তো দেখি। You know this for sure. Just answer constructionটা spot on হইতে হবে। Try. State and explain in which of the three wires the fuse is located. কোন ওয়্যারটার ভিতরে? তিনটা ওয়্যার আছে, আমি বলে দিচ্ছি নামগুলা। লাইভ, নিউট্রাল, আর্থ। এই লাইভ, নিউট্রাল, আর্থের ভিতরে কোনটাতে আমি ফিউজ কানেক্ট করি সবসময়? ট্রাই। Live. Oh. লিখে দাও। স্টেট এন্ড এক্সপ্লেইন। তুমি স্টেট করলা ওয়্যারের নাম, আর এক্সপ্লেইন করবা যে এই ওয়্যারটাতেই কেন।
State and explain. Quick. খালি তোকে লিখলা, বাকিদের অ্যান্সার কই? লাইভ ওয়্যার্স। I have no idea কি লিখলাম আমি। তোমার স্টেট পর্যন্ত ঠিক আছে, ইউ গেট 1 মার্ক, বাট সেকেন্ড মার্কটার জন্য তো অ্যান্সার হয় নাই। আমাকে বললেন? আদিবাকে বললাম। State and explain in which of the 3 wires is the fuse located. State and explain যেহেতু বলছে, ফার্স্টে তুমি জাস্ট কোন ওয়্যারটাতে কানেক্ট করে সেটা বলে দাও। লাইভ ওয়্যার, আর লাইভ ওয়্যারেই কেন দেখি ফারহান কি লিখছো? all over the place. ফারহান, আচ্ছা আমি লিখে দিচ্ছি, বাট বাকিরা ট্রাই করতেছো না কেন রে বাবা? ইউ শুড বি ট্রাইং এভরিওয়ান। স্যার আমি বলে চ্যাটের জায়গায় আমি খাতে লিখে দিয়েছি। তাহলে চ্যাটে লিখে দাও আবার, সমস্যা কি? shouldn't take long. জি স্যার। আমি লিখবো নাকি একটু ওয়েট করবো? স্যার লিখে ফেলুন। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখো so that no part of the appliance becomes live when the fuse blows. এবার বুঝতে পারছো অ্যান্সার? Sir, what exactly does become live? become live, আচ্ছা become live মানে হলো যে লাইভ ওয়্যার যদি আমার কোনো কন্ডাক্টিং পার্টের সাথে কন্ট্যাক্টে চলে আসে, তখন we say that that has become live. আমি তোমাদেরকে একটা ভিডিও দেখাইছিলাম, let me see if I can find the video. হ্যাঁ, but sir, Should be. neutral wire তো যদি এসে পড়ে তখন ডিফারেন্সে তো খালি ভোল্টেজ, তাই না? বুঝি নাই, আরেকবার। ডিফারেন্সে তো খালি লাইভ আর নিউট্রাল ওয়্যারে হলো ভোল্টেজ, কেন নিউট্রাল ওয়্যার ভোল্টেজটা 0 এবং লাইভ ওয়্যারের ভোল্টেজটা হলো দ্য ম্যাক্সিমাম। তো যদি নিউট্রাল কারেন্ট তো দুইটাতেই সেম থাকার কথা। তো যদি লাইভ ওয়্যার কোনো অ্যাপ্লায়েন্সের বডিতে এসে পড়ে তাহলে তো দ্য থিং ওখানে ভোল্টেজটা বেশি থাকবে না। ভোল্টেজ বেশি কম কিন্তু ইস্যু না, নিউট্রাল ওয়্যারে তো আমার ভোল্টেজ 0, রাইট? আর কারেন্টটা ফ্লো করে কোন ওয়্যারের ভিতর দিয়ে? কারেন্ট কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি ফ্লো করে লাইভ ওয়্যার দিয়ে, লাইভ ওয়্যার কিন্তু কারেন্টটা ফ্লো করায়। নিউট্রাল ওয়্যার কানেক্ট করে আমি জাস্ট সার্কিটটাকে কমপ্লিট করতেছি, বাট কারেন্ট ফ্লো করাই হলো আমার লাইভ ওয়্যার। এখন নিউট্রাল ওয়্যারে তার মানে কারেন্ট ফ্লো করে না? অবশ্যই নিউট্রাল ওয়্যার কারেন্ট ফ্লো করে যখন অ্যাপ্লায়েন্স আমার কানেক্টেড টু দ্য সার্কিট। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝছো? বাট যদি তুমি নিউট্রাল ওয়্যারে ফিউজ দাও, আমার ফিউজ ব্লো করবে এক্সেস কারেন্ট ফ্লো করলে, বাট লাইভ ওয়্যার দিয়ে তো এখনো কারেন্ট আসতেছে আবার অ্যাপ্লায়েন্স পর্যন্ত। এবার বুঝতে পারছো? জি। আমি একটু দেখাই দিই, দাঁড়াও। IGCSE Gen, it should be here. আচ্ছা, voltage is something that drives the charge around the circuit, right? Drives the charge around the circuit, correct? So if
if neutral wire 0 voltage থাকে, so what drives the charge to let the current flow? লাইভ ওয়্যারে আমার ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ, নিউট্রাল ওয়্যারে আমার 0 ভোল্টেজ। ম্যাক্সিমাম আর জিরোর মাঝখানে যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা, দ্যাটস হোয়াট ড্রাইভস দ্য কারেন্ট। ওকে, এবার বুঝছো? এটা দেখো, এই বাচ্চাটা যখনই এই অ্যাপ্লায়েন্সটাকে টাচ করলো তখন হি গেটস অ্যান ইলেকট্রিক শক। কেন ইলেকট্রিক শকটা খাচ্ছে দেখি, ভিতরে দেখো কি হয়। অ্যাপ্লায়েন্সটা লাইভ হয়ে যাবে, এটার মানে কি? এই যে দিস ইজ দ্য পার্ট আই ওয়ান্টেড ইউ অল টু নোটিস। এইটা আমার কোন ওয়্যার? এই যে গ্রিন আর ইয়েলোটা, হোয়াট ওয়্যার ইজ দিস? আর্থ ওয়্যার, কারেক্ট। এন্ড দিস ওয়ান ইজ মাই লাইভ ওয়্যার। দেখো তো, লাইভ ওয়্যারের কানেক্টেড থাকার কথা ছিল এই জায়গায়, বাট কোনোভাবে লাইভ ওয়্যারটা ছুটে যেয়ে এই অ্যাপ্লায়েন্সের সাথে কানেক্ট হয়ে গেছে, অ্যাপ্লায়েন্সকে টাচ করে ফেলছে। অ্যাপ্লায়েন্সকে টাচ করা মানেই দ্য অ্যাপ্লায়েন্স বিকামস লাইভ। আর তুমি যদি নিউট্রাল ওয়্যারে ফিউজটা দাও, একটা এক্সেস কারেন্ট ফ্লো করলে ফিউজ ঠিকই মেল্ট করবে, এই ওয়্যারে আর কোনো কারেন্ট যাবে না। বাট এই ওয়্যারে কারেন্ট না গেলেও কিছু যায় আসে না, বিকজ লাইভ ওয়্যারের ভিতর দিয়ে কন্টিনিউয়াসলি কারেন্ট ফ্লো করতে থাকবে, আর তুমি ধরলেই শক খাবা। এবার বুঝতে পারছো? গাইস, কনসেপ্টটা কি এখন ক্লিয়ার নাকি এখনো কনফিউশন আছে কারো? ক্লিয়ার না স্যার, ক্লিয়ার। Clear, sir. So these are your points. The fuse is connected to the live wire so that no part of the appliance becomes live when the fuse blows. All good? Yes. Next এ চলে যাই। এটা paper 2 last question. Let's finish this up. Figure 6.1 shows a 240 volt AC mains supply connected to a television and 2 lamps. In normal operation, the power supplied to each lamp is 40 watt and the power supplied to the television is 120 watt. Calculate in normal operation the total power supplied. Guys, তুমি ওকে 40 ওয়াট দিচ্ছ, ওকে 40 ওয়াট দিচ্ছ, ওকে 120 ওয়াট দিচ্ছ, তাহলে টোটাল পাওয়ার তুমি কতটুকু সাপ্লাই করলা? 200 100 200, that's it. watt. তারপর জিজ্ঞেস করছে the total number of kilowatt hours of energy supplied to the circuit in 3 hours. Guys, এটা কিভাবে করব? খেয়াল করে দেখো, টোটাল নাম্বার অফ কিলোওয়াট আওয়ার্স বলছে, তাহলে আমার ভ্যালুস গুলা এই ইউনিটের সাথে কনসিস্টেন্ট থাকতে হবে। সো এটা তো ওয়াটে আছে, এই ওয়াট থেকে কিলোওয়াটে কিভাবে নিব? গাইস, divided by 1000. রাইট, divided by 1000 200 divided by 1000, 200 by 1000 কত হয়? 0.2. 0.2 কিলোওয়াট। আর গেস হোয়াট, আওয়ার্স তো আমার কাছে ভ্যালু দেওয়াই আছে, টাইমস কত আওয়ার্স? তাহলে 0.2 into 3 কত হয়? 0.6. 0.6 kilowatt hours. That's it. কপি করে রাখো একটু। Okay, Cambridge কি marks the workings এর জন্য নাকি only for the answers 2 marks দিয়ে দিবে? bold answer বলে এটাকে, বাট আমি সবসময় সাজেস্ট করব do your workings. I always suggest হ্যাঁ, but workings যদি পরীক্ষাতে না দেখায় তাহলে কি মার্কস দিবে নাকি একবারে? কিছু কোয়েশ্চেন আছে যেরকম তোমার show that question, right? There are a few questions যেটা বলে show that the value is about এত or show that the value is a amount, যেটার ভিতরে working is must, mandatory.
শো দ্যাট কোয়েশ্চেনে তোমার ওয়ার্কিং দেখাইতেই হবে, তখন বল্ড অ্যান্সার লিখলে হবে না। তাহলে দেখো কোনো সেন্স মেক করে না কিন্তু, শো দ্যাট দ্য ভ্যালু ইজ এত, আর তুমি কোনো কিছু না দেখায় ভ্যালু লিখে দিলা। এবার বুঝছো? জি। ওকে, সো নেক্সটে বলছে দ্য কারেন্ট ইন ইচ ল্যাম্প, এটা কিভাবে করব? কারেন্ট ইন Equals ইচ light. ল্যাম্প, ইকুয়েশন কি? P ইকুয়ালস, কারেক্ট, কারেন্ট ইন ইচ ল্যাম্পের জন্য P ইকুয়ালস IV, পাওয়ারের ভ্যালু হলো 40 ইকুয়ালস কারেন্টের ভ্যালু কত এটাই তো বের করতে বলছে, I টাইমস V এর ভ্যালু কত, দেখো ওরা কানেক্টেড টু মাই মেইনস, ওরা তো মেইনসে কানেক্টেড, সো ইট ইজ 240 ভোল্ট। এখান থেকে জাস্ট I কে সাবজেক্ট বানাও, 40/240 কত আসে? 0.17. 0.17। কত SF এর ভ্যালু দিব আমি? টু সিগনিফিকেন্ট ফিগারসে 0.17, ইউনিট দিতে ভুলো না, কারেন্ট যেহেতু চাইছে ইউনিট হলো আমার অ্যাম্পিয়ার। অল গুড? Yes, sir. তারপরে দেখি এক্সপ্লেইন ওয়াই দ্য সুইচেস আর প্লেসড ইন দ্য লাইভ ওয়্যার এন্ড নট ইন দ্য নিউট্রাল ওয়্যার। এটা না আমরা মাত্র সলভ করলাম, এই যে, কিন্তু ওয়েট আ সেকেন্ড, এই পয়েন্টটা লেখার জন্য তো মার্ক পাবা না। দ্য ফিউজ ইজ কানেক্টেড টু দ্য লাইভ ওয়্যার, বিকজ এখানে আমাকে বলে দিছে যে ফিউজ লাইভ ওয়্যারেই কেন। এখানে ফিউজ না, সুইচেস বলছে। ও সরি সরি সরি, সুইচ, মাই ব্যাড। একই কনসেপ্ট, দ্য কনসেপ্ট ইজ দ্য সেম। So that the other appliances don't become লিখো না light. একটু দেখি, কনসেপ্ট ইজ দ্য সেম অ্যাজ দ্য ফিউজ। আমি ফিউজও সবসময় লাইভ ওয়্যারে দিব, আমার সুইচও আমি সবসময় লাইভ ওয়্যারে দিব। ইউ নো হোয়াট, আমি একদম লিটারেলি এটা একটা ডায়াগ্রামে দেখাই দিয়েছিলাম তোমাদেরকে, দেখো তো মনে পড়ে নাকি এই ডায়াগ্রামটা? কালকের ক্লাসেই তো সম্ভবত, কালকে না পরশু দিনের ক্লাসে, নোটস সেকশন 5 প্র্যাকটিক্যাল ইলেকট্রিসিটি, চেক দিস আউট। এই যে এই ডায়াগ্রামটা দেখো, প্রথম ডায়াগ্রামটা ইজ ফাইন, আমার সুইচ আর ফিউজ দুইটাই দিলাম আমি লাইভ ওয়্যারে, বাট সেকেন্ডটা ইজ রং, সুইচ আর ফিউজ দুইটা দিলাম আমি নিউট্রাল ওয়্যারে। হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম নিউট্রাল ওয়্যারে দেওয়ার? Live with the current flow করবে তাও। এক্স্যাক্টলি, তুমি যদি the এটা খুলেও ফেলো, এইটাই আমি অনেকক্ষণ ধরে বোঝানোর চেষ্টা করতেছিলাম, এই ফিউজ ব্লো করুক, আমার এই নিউট্রাল ওয়্যারের সুইচটাকে অফ করে রাখো, আমার লাইভ ওয়্যার দিয়ে কন্টিনিউয়াসলি কারেন্ট তো ফ্লো করতে থাকবে, আর এখানে ধরলেই ইলেকট্রিক শক খাওয়ার একটা চান্স থেকে যাবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. এবার লিখো তাহলে, দেখাও তো দিলাম, সবকিছু দেখাই দিলাম, এই পিকচারটাকেই ওয়ার্ডসে কনভার্ট করো, করে আমাকে অ্যান্সার দাও, দেখি কি হবে।
ফারহান পারফেক্ট, ফারহান হোসেন নিলয় জি স্যার। একদম পারফেক্ট জায়গা স্পট অন। আদিবা তুমি লিখছো because the current will still flow through the live wire even if the circuit is broken. তখন তো সার্কিট ইজ ব্রোকেন না, তখন হলো even if the switch is Switch is open. turned off. Switch is open. বুঝছো? লাইভ ওপেন কন্টাক্ট, ইয়েপ ঠিক আছে। এবার আমি লিখে দিব। লিখে দেন স্যার। অলরাইট, তো আর আরেকটা পয়েন্ট অ্যাড করলেও করতে পারো, which may cause the user to get an electric shock. শুনছো? জি স্যার। এই তো Sir, switch is open or switch is turned off? না 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 না, এই টার্মস গুলো মাথায় রাখো। ফিজিক্সে উই ডোন্ট সে সুইচ অন সুইচ অফ, আমরা বলি না টিভিটা সুইচ অন করো, টিভিটা সুইচ অফ করো, রাইট? এটা কিন্তু আমরা ইংলিশে ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা ইউজ করি, বাট when it comes to physics, সুইচের জন্য the only two acceptable terms are switch open, switch closed. বুঝছো? ওপেন মানে Yes. close এই যে মানে দিস off। ইজ, এই যে হ্যাঁ, দিস ইজ সুইচ ওপেন, আর যদি এটা কানেক্টেড থাকে তখন দিস ইজ ক্লোজড। শুনছো? স্যার তাহলে সুইচ অন মানে হচ্ছে ক্লোজড। সুইচ অন মানে হলো সুইচ ক্লোজড, এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ। I know sounds a bit weird, but get used to it. You have to get used to it. বুঝছো? We don't use the term switch on, switch off in physics. Switcher জন্য the only acceptable terms are switch open, switch closed. Clear? পুরোপুরি? Yes sir. All right. তাহলে guys, I can expect everyone to complete this along with the paper 1 questions. Paper 1 question গুলো আমি করব না, সব আমি করে দিলে কেমন হবে বলো? পেপার 1 এর questions গুলো কমপ্লিট করবা, আর এই questions গুলো কমপ্লিট করে একটু আপলোড করে দেব। আমি অ্যাসাইনমেন্ট ওপেন করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? স্যার জিসি তে আপলোড করা হয়েছে এটা? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, গুগল ক্লাসরুম অলরেডি আপলোড করছি। অ্যাসাইনমেন্ট ওপেন করে নাই, আমি অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দিচ্ছি, এটা অ্যাসাইনমেন্ট আপলোড করার জন্য, ঠিক আছে? এখন শুধুমাত্র আমি Okay, sir. কিন্তু this doesn't help, you have to complete this as well. All right, জি স্যার। okay, that's it for today everyone. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Bye bye.